The PDM money in some areas has been grabbed by 3 people. Mu bitundu ebimu abantu ba mirundi esatu abezizza sente za PDM. There is somebody they call focal person. Nti waliwo oyo omuntu ayitibwa entabiro ya PDM. Then the Muluka chief. Ne wabaawo ow'omuluka. And then they appoint a puppet chairman. Ate ne wabaawo ne chairman abalondeddwa. Gwe beerondera ababiri gwe beerondera. Ababiri bali yali akola ng'entabiro ya PDM n'ow'omuluka ne balonda chairman oba ssentebe. That is not how the PDM is supposed to be. Eyo si enkola ya PDM bweteekeddwa okubeera. PDM needs to be from a general meeting of the whole parish. PDM yeetaagisa nga wabaddewo olukiiko olw'abantu mu muluka ogwo. Abantu bonna. Abakulu abagala kwetaba okugoba obwavu. Abantu mu kitundu ekyo oba mu muluka ogwo nga baagala okuva mu bwavu ne beetaba mu lukiiko olwa bonna. Anybody above 18 years. Omuntu yenna kasitaba ng'asussa emyaka 18. If he wants, he should be a member. Bw'aba ayagala ateekeddwa okubeera member. And the general meeting should be the one to elect a committee. Olukiiko lwa bonna abo olwo lwe luvunaanyizibwa okulonda akakiiko. Which will select who comes first and who comes next. Akakiiko ako ke kasalawo ani asooka okufuna PDM era ani addako. And I hear that in Nabanja's areas, Nani Majes told me that in Nabanja's area they use Akalulu lottery. You pick the one who gets first. Muzeeyi awulira nti mu kitundu kya Prime Minister Right Honorable Nabanja bo bakozesa kalulu bakwata bupapula. Asooka okukwata akapapula kakwata ke kaliko ennamba yaddirwa n'afuna. So it must be, we are going to amend those rules of the PDM. N'olwekyo amateeka ago agafuga PDM gagenda kukolebwamu ennongoosereza. And we are going to put more money. Era Muzeeyi agenda kuteekamu ssente endala. And especially in the towns, we may have to put about 300, 400 million per parish. Naddala mu bibuga buli muluka oba buli waadi bagenda kuteekamu obukadde nga 3 oba 4. Because people are many, homes are many. Kubanga amaka mangi mu miruka egy'ebibuga. But even in the rural areas, we can target that we finish all the homes in 3 years. Ate era tusobola okuba n'ekigendererwa nti mu myaka 3 mu miruka egy'ebyalo amaka gonna mu miruka egyo gabenga gaweddeyo. But please, all of you go and be members of the parish circle. Naye mwenna musabibwa okubeera bammemba ba saako ey'omuluka. And any parish chief who does not follow that will go to jail. We shall arrest him. Era ow'omuluka ataagoberera ekyo ataateeka ekyo mu nkola ajja kusibira mu mbuzi ekogga. We have already arrested the one of Buambo. Ow'ebuwambo ye yasibiddwa dda. Because I got the information when we were campaigning. Kubanga Muzeeyi yategeezebwa bwe yali ali mu campaign. And I sent people to check and it was true. N'asindika abantu okunoonyereza era ne kizuulibwa nga kituufu n'olwekyo n'akwatibwa era ali mabega wa mitayimbwa. Even in Maracha. Era ne mu district ey'e Maracha. I got information there from the public. Era Muzeeyi yategeezebwa okuva mu bantu aba bulijjo. Even Iganga, when I was there the other day. Ne Iganga bwetyo bwe yaliyo ennaku eziyise. All those, the ones who were Kwega Viraboka, who are only giving themselves, that's a mistake. They should stop
those committees should be dissolved and new ones created properly. abo ababadde beegabira bokka bakikomye bunnambiro era obukiiko obwo bujjululwe baddemu bakikole nga bayita olukiiko olwa bonna abantu bamemba beerondere akakiiko. Now, those ones don't have to be sent to jail. Bamururu tubategedde muve mu bukulembeze temuddamu esaawa bwe yanaatuuka mukomyewo sente za saako. Abo bo ababadde beegabira bokka tukizudde nga bamululu tebajja kusibwa naye bajja kukomyawo sente za saako ate n'obukulembeze tebajja kubuddako. But the ones who extorted money from the people, naye abo abajja ku bantu sente mu bukyamu, abatema ku sente z'abantu, ababatemako sente abo bagenda mu kkomera, abo ababatemako sente ne babawa sente ezitawera abo bagenda kusibira mu kkomera. So this is all. We don't want a country of 70% rich people, 30% poor people. N'olwekyo tetwetaaga ggwanga nga lirimu ebitundu 7 ku 10 bagagga ate 3 ku 10 baavu. Because now 70% of the people are in the money economy now. Kubanga kati kikakasiddwa nti abantu 7 ku 10 bali mu kowe eri abo abakola sente. It is the 30% that are outside the money economy now. Kakati 30 ku buli 10 ago ge gali ebweru w'okukola sente. Therefore, that's why we are going to put emphasis on PDM, enough PDM money to reach all the homesteads. N'olwekyo tugenda kuteeka essira ku PDM, tufune PDM ng'amala abune mu maka gonna. So PDM plus all the other funds, the ghetto funds, border funds. N'olwekyo PDM n'ensimbi ziri eza boda n'eza ghetto. The cultural leaders, we shall create a fund for them. Abakulembeze ab'ennono nabo tujja bafunira ensako yaabwe. The religious leaders in their dioceses. Abakulembeze b'eddiini mu bulabirizi obw'enjawulo. The Muslim districts. Ne districts ez'Abayisiraamu. The university graduates who have not got jobs for 2 years. Abaana abatikkiddwa ne bamala emyaka 2 nga tebannaba kufuna mirimu. The political leaders, we shall add another amount for them, 15 million per parish. Ate n'abakulembeze abalonde nabo wagenda gattibwako obukadde 15 ku buli muluka ng'ezo zaabo abakulembeze abalonde. So what we want is everybody to be involved in wealth creation. Twagala buli muntu abeere nga yeenyigira mu kutondawo obugagga. This will be emphasis number 1. Eryo ly'essira erisookera ddala lye tugenda okuteekako. Then if we have enough money, we deal with free education. Bwe tuba nga tukyalinawo sente tugende ku kusoma okw'obwereere. Now we also want to check on the health. Kati twagala n'okwekenneenya ku by'obulamu. The immunization has done very well. Okugema kukoze bulungi nnyo. But the curative has got some issues. Naye okuwonya kukyalimuko ebyetaaga okulongoosa. Then the issue of the roads, rural roads. Kati tudde ku nguudo naddala enguudo ez'omu byalo. We don't want any unrepaired roads. Tetwetaaga nguudo zitaddaabiriziddwa. Whether tarmac or maram. Oba lwa koolaasi oba nga lwa ttaka. The jobs come from wealth. Emirimu egyo giva mu bugagga. When you create wealth, then wealth creates jobs. Nti bw'otondawo obugagga butondawo emirimu. Then the issue of justice. Kati tugende ku by'obulamuzi. We don't want corruption in the courts. Tetwetaaga bukenuzi mu kitongole ekiramuzi. The new Chief Justice is very, very active in that. Saabalamuzi omujja mujjumbize nnyo ku ekyo. And he did what I've been telling them to do for a long time. Era yakola ky'abadde ayagala akole bulijjo.
What I've been telling them. Yakola bulijjo kyabagamba bakole. To ask the public, ani ali enguzi, who is corrupt? Nga abuuza abantu aba bulijjo nti ani oyo ali enguzi. Because they know, the public will tell you. Kubanga mmwe abantu aba bulijjo mukimanyi ate era musobola okyogera. So that is the best way to know who is corrupt. Eyo y'engeri yokka gye tuyinza okumanya ani mukenuzi. Now on the other issue, the markets. Ensonga endala y'ey'obutale. That's why we emphasize East African integration. Y'ensonga lwaki twagala East Africa eyawamu. When we produce all these products, where shall we sell them? Nti ebintu bino byonna bwe tubikola tunaabitunda wa? The internal market is not enough. Akatale kaffe ak'omunda wano mu Uganda tekatumala. Not only for Uganda, but also for Kenya, for Tanzania. We need a bigger market, all of us. Si Uganda yokka naye Kenya ne Tanzania ffenna twetaaga obutale obugazi. But where we are now, we're already moving very well. Naye we tuli tutambula bukwaku. We now have a positive balance of payments. Tulina esente eziyingira ezebwere ziyingira mu Uganda zisinga zetukozesa okusaka. Bw'otunulira sente ze tufuna okuva ebweru. It's more than what we spend to import. Sente ze tufuna okuva ebweru nga tutunze zisinga ze tukozesa fe okugenda okugula okuva ebweru. We have got now, by October last year, we had a balance of $2.37 billion on the balance of payments account. Mu mwaka ogw'ekkumi omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde twalina obuwumbi 2.37. Twalina obuwumbi 2 ne milioni 7 eza dola nga milioni 307. Milioni meka mzee? 307. Milioni za dola 3. No, obuwumbi 2 n'obukadde 307. Obuwumbi 2 n'obukadde 307 eza dola ng'ezo ze ziri ku kye tuyita balance of payment oba eziri awo mu reserve. Ezifikawo. So, and we are just beginning. Atenga tutandika butandisi. We are going to do much more than what's happening now. Tugenda kola ekisingirako ddala ku kiriwo kati. We are celebrating a big victory in politics. Tujaguza obuwanguzi obw'amaanyi mu byobufuzi. But I got 8 million votes who voted for me. Muzeeyi yafuna obukadde 8 abaamulonda. But 10 million of my supporters did not turn up. Naye ng'ate obukadde 10 tebwajja kulonda. Our supporters. Obukadde 10 obw'abawagizi baffe. By NRM. Aba NRM tebajja kulonda. Because in May, on the 6th of May, kubanga nga 6 ogw'okutaano omwaka oguwedde, when we registered our members, bwe twawandiisa bamemba baffe, we had 21 million members. Twalina bamembers obukadde 21. 18 million of them were old enough to vote. Nga obukadde 18 ku abo baali bali mu myaka egironda. But when we checked the register, naye bwe twakebera register oba yellow book zaffe, when we checked the register of the government, bwe twakebera register ya government, by that time only 8 million of our people had registered. Kyali kiraga nti abantu obukadde 18. Munana. Only 8 million. Obukadde 8 bwokka bwe bwali bwewandiisizza.
in the register of the National Electoral Commission. mu register ey'akakiiko k'ebyokulonda. So we struggled, and apparently our people registered 14 million of our 18 million supporters. Ne tukola nnyo okulaba nti abantu baffe waakiri obukadde 14 ku 18 baali balonzi. They were able to be registered in time. Baali basobola okugenda ne beewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda In time. mu budde nga bukyaliyo mu kuzza obujja enkalala. But now, I got 8 million votes. Naye kati muzeeyi yafuna obukadde 8 obw'obululu. So where are my 6 million votes? Obululu obukadde 6 buli ludda wa? That means some of our people did not turn. I hear the opposition wasting time. Kitegeeza nti eriyo abantu baffe abamu abatajjumbira. I hear the opposition wasting time talking nonsense. You really, if you don't know Uganda, you can waste your time. Muzeeyi awulira abavuganya gavumenti nga boogera bamala obudde okwogera ebitakwatagana lwakuba tebamanyi Uganda eno. They are lucky because all my supporters did not turn up. Balina omukisa nti abawagizi ba pulezidenti bonna tebajja kulonda. Only a few came. Abamu ku bo be bajja. Only 8 million. Bukadde 8 bwokka. If they had turned up, there would be no opposition in Uganda. Nti senga bonna bajja ne balonda opposition oba okuvuganya twandibadde tufuma bifume kati. But why did they not come? Naye lwaki tebajja? I think there are two. We are going to study it, but I think there are 2 reasons. Tugenda kyekenneenya naye nga tulowooza ensonga ziri 2. Number, I think, my suspicion. Tulowooza tuteebereza ensonga ziri 2. Number 1, the opposition threatening violence and try. Ensonga esooka abavuganya gavumenti nga batiisatiisa abantu baffe. And then the police, this police, doing nothing about it. Ekyokubiri ne poliisi eno neetabaawo kyekola. People misbehaving and nobody does anything about them. Abantu nga bamenya amateeka ne watabaawo kikolebwa. Some people have been attacked. Abantu abamu balumbiddwa. Why should you attack anybody because of the elections? Nga lwaki olumba omuntu oba okumwaŋŋanga olw'okulonda? What right do you have to even use harsh words? Ye obuyinza obujjawa okukozesa ebigambo ebikambwe. Yemwe abasubyeko akasajja. You have no right to say that. Tolina buyinza na ddembe kugamba nti mwe mutusibyeko akasajja. Tolina lukusa olwo. Ani awulidde enjogera eyo nti yemwe abatusibyeko akasajja. Why would the police hear this and keep quiet? Poliisi eyinza etya okuwulira kino n'esirika. So that is the reason number 1 why I think some people did not turn up. N'olwekyo eyo ensonga esooka gye tuteebereza lwaki abantu baffe abamu tebajja kulonda.